Bhakti Gauravani Goswami
Jai. Jai Vishnu Para Paramahansa Pariyana Acharya Ashwita Saraswati Goswami Prabhupada Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Sakavo Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Vedanta Shivasadi Gauravinda Ki Jai Sri Radha Krishna Gopa Gopinath Shyam Kunda Radha Kunda Govardhan Ki Jai Vrindavan Angamai Ki Jai Yamunamai Ki Jai Tulasi Devi Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai All glories to the Son of the Lord. All glories to the Son of the Lord. All glories to the Son of the Lord. All glories to Sri Guru and Gauranga Namah Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nami Sri Saraswati Devi Sri Krishna Chaitanya Nityananda Sri Advaita Vedanta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna. Hare Krishna. Welcome everywhere, also in Sofia. Hare Krishna. Hare Krishna. Добре дошли на всички, също и в София. Nice to see you and not see you all. I don't see you. I can have also Zoom at the same time, no? Theoretically. Maybe I can do. И тези, които не ви виждам също. Okay, so yeah, thank you for coming. Thank you for being there. We will have a verse from Srimad Bhagavatam, which is mentioned in Chaitanya Chaitamrita. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. This is from the 10th canto, chapter 31. This is the Gopis' song of separation, text 9. Това е от Шримад Бхагаватам, 10-та песен от песента на гопите в раздяла, текст, глава 31, текст 9. So we can repeat, we have it here on the screen. So, Tavakatamritam tapta jivanam Shravanamangalam Srimad Atatam Vigrinanti ye Bhurida Jana Tavakatamritam tapta jivanam Kavibiriditam kalmashapaham Shravanamangalam Srimaratatam Bhuvigrinanti ye Bhurida Jana Tavakatamritam tapta jivanam Kavibiriditam kalmashapaham Shravanamangalam Srimaratatam Bhuvigrinanti ye Bhurida Jana. Translation by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. My Lord, the nectar of your instructions and the descriptions of your activities are the life and soul of those who are trapped in this material world and are therefore always aggrieved.
Is this in Chaitanya Charitamrita you're reading from? Yeah, it's also in Chaitanya Charitamrita. Because I have it in Bhagavatam, but it's slightly different. Is it okay? Well, it's, yeah. I mean, this is a translation by Prabhupada, and the other one, I guess, is Not from Prabhupada. is not, but very similar. Wait a minute. The nectar. Oh, I did something here. I went to the original manuscript. I do this nowadays because I'm retranslating Bhagavad Gita. And I adjusted the verse, how Prabhupada had it originally. So maybe we can then go sentence by sentence. Yes, okay. I mean, I'm going against the BBT editors. Anyway, that's almost 50 years ago, so I think they may not mind. Yeah, if you compare it, they scratched out a few things. I mean, they made it more, how do you say, it's easier for English ears maybe. So what we're going to do, you have the other translation in front of you? I have only the Bhagavatam translation. Okay. Yeah, you just translate. I do the English. Okay. So, нектарът на ключови гуми и описанията на твоите дейности са живота и душата на тези, които страдат в материалния свят. Тези разкази, които са предавани от учените мъдреци. Yeah, I'm just getting to the meeting. I hope you just wait. If I can get. Okay. Are you speaking? No. Should come to this audio better than yours. Okay, let's try this again. Now I'm connected by Zoom, so the sound should go to my computer and should sound better. Yes, it is better now. All right. Now I just have to adjust the volume. Okay, audio settings. Microphone output. Okay. Let us hear you. Okay. Hare Krishna. Yeah. Okay. Should be all right. Yeah. So, we should be ready. So, Hare Krishna. yeah. Shall we continue with the translation? Yes. Okay. Тези разкази, които се предават от учените мъдреци, отстраняват греховните реакции на човек и даряват с добра съдба на всеки, който ги чуе. Тези разкази се разпространяват по целия свят и са изпълнени с духовна мощ. Със сигурност тези, които разпространяват
посланието на Бога са най-щедри и великодушни. Okay. Now I'm going to do so you did the whole verse? Yes. Okay, I'm going to do the English, the whole verse then. My Lord, the nectar of your instructions and the descriptions of your activities are the life and soul of those who are trapped in this material world and are therefore always aggrieved. These narrations are described by great exalted personalities and certainly eradicate all kinds of sinful reactions. Whoever hears these narrations attains all auspiciousness, because they are filled with the potency to bestow all good fortune. Those who are broadcasting the message of Godhead in this material world are certainly the most munificent welfare workers. So this speaks about the benefit that we derive when we hear Krishna Katha. Тук се говори за благото, което извличаме, когато слушаме Кришна Ката. And because now we are in that part of the year where the distribution of Srila Prabhupada's books is like the main activity for many devotees. И понеже сега сме в тази част на годината, когато разпространението на книгите на Шрила Прабхупада е главната дейност за много преданодадени. And we should be convinced that whoever comes in contact with Krishna's words, there will be a benefit that practically we cannot really calculate. И трябва да сме убедени, че всеки, който влезе в контакт с думите на Кришна, ще има такова благо, което на практика ние не можем да го изчислим. And the contact with Krishna Katha, or to hear about Krishna, is we may say it's like the absolute necessity for becoming free from the bondage of material existence. И да се влезе в контакт с думите на Кришна и да се слуша Кришна Ката, можем да кажем, че е абсолютна необходимост, за да се, ако иска някой да се освободи от оплитането на материалните дейности. Let us go to the Madhya Lila, chapter 20, beginning with verse 115. In that section, Sanatana Goswami meets the Lord, Sri Chaitanya Mahaprabhu. Нека сега да отидем в Шри Чайтания Чаритамрита, Мадхя Лила, глава 20, където Шри Чайтания Махапрабху се среща с Санатана Госвами. And Sanatana Goswami, he inquires, first of all, who am I and why am I suffering in this material world? И Санатана Госвами пита най-напред, кой съм аз и защо страдам в този материален свят? So let Chaitanya Mahaprabhu, he explains the situation of the living entity. Чайтания Махапрабху описва какво е положението на живото същество. That Jiva is actually, by constitution, an eternal servant of Krishna. Че дживата по своето естествено положение, изначално положение е вечен слуга на Кришна. And he says that originally Krishna's energy is spiritual and the energy known as the living entity is also spiritual. И той казва, че изначално вътрешната енергия, енергията на Кришна, тя е духовна. И живото същество, то също е духовно. But then there is a third energy, which is the external energy called illusion. Обаче има и трета енергия, която е външната енергия или илюзията. So the living entity has the tendency, it can be covered by the influence of this third energy. И живото същество има склонност да бъде покривано от тази трета енергия. So this third energy, this external energy, is also called avidya or nescience, ignorance. Третата енергия, външната енергия, се нарича също авидия или незнание, невежество. So Chaitanya Mahaprabhu then speaks about
the condition of the living entity and that it's separate from Krishna and overpowered by fear. И Чайтанья Махапрабху говори за положението на живото същество, което е отделено от Кришна и бива завладяно от страх. So to get back to his original position as a servant of Krishna, the living entity has to receive the mercy of saintly persons. И да се върне в своето изначално положение като слуга на Кришна, живото същество трябва да получи милостта на святи личности. Those who are, he says, those who voluntarily preach scriptural injunctions and help the living entity to become Krishna conscious. Той казва, тези, които следват предписанията на свещените книги и доброволно помагат на живите същества. So that we had in today's verse, that those who do this, they are called Buddhida Jana, very munificent. They are voluntarily sacrificing their time, their energy, their life to benefit others. И в днешния стих се споменаваше тази дума, където се говори за тези, които са изключително щедри и великодушни и те жертват своето време, енергия и сили, за да помагат на другите да получат благо. So in verse 122, the Lord tells Sanatana Goswami that the conditioned soul cannot revive Krishna consciousness by its own effort. В следващия стих Чайтанья Махапрабху казва на Санатана Госвами, че живото същество не може да възстанови своето Кришна съзнание със собствени усилия. But out of causeless mercy, Lord Krishna compiles the Vedic literature and it supplements the Puranas. Но от своята безпричинна милост Бог Кришна съставя ведическите произведения и техните допълнения Пураните. So let's have the purport. Srila Prabhupada says, a conditioned soul is bewildered by the Lord's illusory energy, Maya. Коментара Шрила Прабхупада казва, че обособената душа е объркана от илюзорната енергия на Бога Мая. And Maya's business is to keep the conditioned soul forgetful of his relationship with Krishna. И работа на Мая е да държи живото същество в забрава с отношението му с Кришна. Thus, the living entity forgets his real identity as spirit soul, Brahman, and instead of realizing his factual position, thinks himself the product of the material energy. Така живото същество забравя своята духовна природа на Браман и попада под влиянието на мисли си, че е продукт на външната енергия, на материята. Then he quotes Srimad Bhagavatam, where it says that due to this external energy, the living entity, although transcendental to the three modes of material nature, thinks of himself as a material product and thus undergoes the reactions of material miseries. И живото същество, поради илюзорната енергия, се мисли за продукт на трите бои на материалната природа и така бива подложено на различни страдания. So that's the situation we see, well, of practically the whole world nowadays. И това е положението, което виждаме на практика разпространено в целия свят в днешно време. Because of this ignorance, one is not at all conscious of one's real position. Therefore, one is practically at the mercy of the external energy and suffers these material miseries. Хората изобщо не са осъзнати за своето истинско положение и те са подвластни на материалната природа и страдат от всякакви всевъзможни материални страдания. So, because a living entity is actually a servant, this is the definition Chaitanya Mahaprabhu gave before. Jiva Swarup Hoy Krishna Nityadas, it's an eternal servant of Krishna. So when it's not serving Krishna, it still has to serve. И понеже живото същество изначално е вечен слуга на Кришна, Дживера Сваруп Махая Кришна Нитядас, затова ако не служи на Кришна, то пак ще трябва да служи на него.
Therefore, it says here that because one thinks of himself as a product of the material energy, then one becomes a servant of the material energy. И понеже някой се мисли за продукт на материалната енергия, тогава той е принуден да стане слуга на тази материална енергия. It's practically inevitable because one is a servant. You have to serve somebody or something. На практика това е неизбежно, защото този, който е слуга, той трябва да служи на някой или на нещо. As Srila Prabhupada many times he points out that if we don't serve Krishna, then we serve, well, normally the family. That's 90%, let's say, of the population of the world. They serve their family in whatever way. И както Шрила Прабхупада казва, най-често, ако човек не служи на Бога, на Кришна, тогава ще служи най-често на своето семейство. 90% от хората това служат на своето семейство по един или друг начин. Or as he says here, then the living entity becomes the servant of lust, anger, greed, envy, all these undesirable tendencies. Или, както тук се казва, живото същество става слуга на похотта, гневалостта и всички тези нежелани качества. Now, Srila Prabhupada points out that out of his causeless mercy and compassion, Krishna has compiled the various Vedic literatures in his incarnation as Vyasadeva. И Шрила Прабхупада тук казва, че от своята безпричинна милост и състрадание Кришна е съставил тези многобройни ведически произведения в своята инкарнация като Шрила Вясадева. As if we remember the verse, probably we don't, I will read it again, that the conditioned soul cannot revive Krishna consciousness by its own effort. Ако си спомняме стиха, там се казва, че живото същество не може да съживи своето Кришна съзнание със собствени усилия. So therefore, out of his causeless mercy, Lord Krishna compiled the Vedic literatures. И заради това, от своята безпричинна милост, Бог Кришна съставя ведическата литература. And then he has his agents, the devotees, who distribute that to the people. И след това той има своите представители, преданодарите, които разпространяват тази литература на хората. Therefore, we had this verse, Tavakatamritam tapta jivanam, that those who distribute Krishna's katha, his words, either about him or his own words in Bhagavad Gita, they are the most munificent welfare workers, because by giving this knowledge, the living entity, as we will see, can get out of the clutches of the material energy. И затова в този стих чухме за тези личности, които разпространяват Кришна ката, която е или думите на Кришна, или думите, които описват Кришна. Тези личности, те са най-великодушни, защото те помагат на живите същества да се спасат от оплитането на материалните дейности. Srila Prabhupada continues, he said, Vyasadeva is a Shakyavesha avatar of Lord Krishna. He's empowered incarnation with that mission to give knowledge in the form of the Vedic literature. И Шрила Прабхупада продължава в коментара, че Шрила Вясадев е Шактия Веша аватара или упълномощена инкарнация, на която е дадено правомощието да напише тази литература, свързана с Кришна. So he has very kindly presented these literatures to awaken the conditioned soul to his senses. И той много милостиво представя тази литература по начин, по който живите същества да дойдат на себе си. Unfortunately, at the present moment, the conditioned souls are guided by demons who do not care to read the Vedic literature. За съжаление, в настоящия момент обособените души са водени от демони, които не ги грижат да четат ведическата литература. Although there's an immense treasure house of knowledge, people are engaged in reading useless literature that will give them no information on how to get out of the clutches of Maya. Въпреки че има съкровищница от истинско знание, обособените души не ги грижа да четат тази литература, която ще им помогне да се измъкнат от хватката на Майя. So now in the next few verses we will hear about the purpose of the Vedic literatures.
следващите стихове ще чуем за целта на ведическата литература. So the next verse says that the forgetful conditioned soul is educated by Krishna through the Vedic literatures, the realized spiritual master and the super soul. Следващия стих се казва, че изпадналата забрава душа е обучена от Кришна под формата на ведическата литература, духовния учител и святската личност, и свръхдушата. Through these, he can understand the Supreme Personality of Godhead as he is, and he can understand that Lord Krishna is his eternal master and deliverer from the clutches of Maya. Чрез тях той може да разбере, че Бог Кришна е неговия вечен господар и този, който може да го освободи от клещите на Майя. In this way, one can acquire real knowledge of his conditioned life and can come to understand how to attain liberation. По този начин, в обособения си живот, живото същество може да придобие истинско знание и да разбере как да постигне освобождение. So let's see the purport. Being forgetful of his real position, the living entity, the conditioned soul may take help from Shastra, Guru, and the super soul within his heart. Забравяйки за своето истинско положение, обособеното същество може да получи помощ, като се възползва от Шастра, от Гуру и от свръхдушата в сърцето си. And Prabhupada quotes from Bhagavad Gita, where Krishna says that he is situated in everyone's heart and he's directing the living entities. И Шрила Прабхупада цитира в Бхагавад Гита, където Кришна казва, че той е разположен в сърцето на всяко живо същество и го насочва в неговите странствания. So, as the Shaktavesha avatar, Vyasadeva, Krishna teaches the conditioned soul through the Vedic literature. И като инкарнация на Кришна, Вясадева учи обособените души чрез ведическата литература. Krishna externally appears as the spiritual master and trains the conditioned soul to come to Krishna consciousness. Външно Кришна се проявява като духовният учител, който убеждава живото същество да се заеме с Кришна съзнание. In this way, the conditioned soul is helped in three ways: by the scripture, the spiritual master, and the super soul within the heart. И по този начин живото същество, обособеното, е подпомагано по три начина: от ведическата литература, от духовния учител и от Кришна в сърцето. So then the next verse says that the Vedic literatures give information about the living entity's eternal relationship with Krishna, which is called Sambandha. В ведическата литература се дава информация за вечната връзка на живото същество с Кришна, която се нарича Самбанда. And the living entity's understanding of this relationship and is acting accordingly is called Abhideya. Когато живото същество разбира тази връзка и действа в съответствие с нея, това се нарича Абидея. And returning home back to Godhead is the ultimate goal of life and is called Prayojana. Връщането обратно при Бога е крайната цел на живота и тя се нарича Прайоджана. So practically, with these three, you can say, categories of knowledge, all knowledge necessary to make one's life perfect is covered. И на практика с тези три категории знания, цялото знание, което ни е необходимо, е обхванато от тях. So, to give such knowledge to the conditioned souls, as we have seen, there's no activity that is more beneficial. И да се дава такова знание на обособените души, видяхме, че няма дейност, която да е по-благотворна. That is our real self-interest. Това е нашият истински интерес, личен интерес. Generally, if one asks anybody what is your interest, what will be the answer? Обикновено, ако някой попитаме какъв е вашия интерес, какво ще ви отговорят? To make money, right? Because if you have money, you can enjoy life.
Защото ако имаш пари, може да се наслаждаваш на живота. If you have no money, then you practically, it's a cause sometimes to commit suicide. Huh? People who have a lot of money and they lose it all, they jump out of the window, as happened in 1929, well, almost 100 years ago. Ако човек няма пари, той на практика може, някои хора стигат до самоубийство. Ако има преди това много пари, изведнъж ги загуби, има хора, които се самоубиват. So if one doesn't know one's own self-interest, then life becomes very precarious. Ако човек не знае какъв е негов истински интерес, тогава животът става много опасен. As Rishabdev points out to his sons that parabhavastava aboda jato na jigyasatam atma tattvam. If one doesn't inquire about atma tattvam, the truth or the knowledge about one's real self, then one will be defeated. Както Ришабдев казва на своите синове, ако някой не се запитва за знанието, за истината относно неговото аз, тогава той ще претърпи поражение. So because generally we don't know our real self-interest, therefore interest goes to so many different things, beginning with money and health and wealth and nice family and so many other things people aspire to get. И понеже обикновено ние не знаем какъв е нашия личен интерес, затова нашето внимание се фокусира към толкова неща, като започвайки с парите, след това здравето, богатството, семейството и така човек се плита толкова много различни дейности. And as we can see now, when health is threatened, then the whole world goes crazy. И виждаме в днешно време, когато здравето е застрашено, целият свят сякаш полудява. They become desperate how to stop it. That health is being deteriorated, then you cannot enjoy life. Then, so this is our first interest. И те са отчаяни, виждайки, че здравето запада, те не знаят как да го спрат и виждат, че не могат да се наслаждават на живота. Затова за тях това е най-важният интерес. But as it is pointed out in the second canto, even if one has a long life, if there's no Krishna consciousness, then the question is asked, what is the use? Even if you live as long as a tree, you may live for hundreds of years. What is the benefit? Както се казва във втора песен на Шримад Бхагаватам, дори човек да има дълъг живот като на едно дърво, какъв е смисъл, ако в него няма Кришна съзнание? Каква е ползата? Yeah. Even if you avoid disease, okay, you live a healthy life, but at the end, you have to die anyway. So just living healthy, is that the goal? No. Дори някой да живее здравословно и да е здрав, в крайна сметка той ще трябва да умре. И тогава това не е целта, просто да живееш здравословен живот. Не. And as far as I remember, in that section, the second canto, is it pointed out, I think Prabhupada in his purport, that it is better to live a short life, but in full consciousness, instead of a long life in ignorance, which makes sense. Но доколкото си спомням от втора песен, в коментара Шрила Прабхупада казва, че по-добре човек да живее кратък живот, но в пълно съзнание, отколкото да живее дълъг живот, но в невежество, което има смисъл. Because this section just is beginning when Maharaj Parikshit was cursed and Shukadeva Goswami had come. So he had 7 days, which is not a very long span of life. Защото в този момент Махараджа Парикшит, той е прокълнат, остават му само 7 дена живот. Шукадева Госвами е пристигнал и тези 7 дена всъщност те не са изобщо дълго време. So he met the spiritual master and got spiritual knowledge by hearing from him. Той среща духовния учител и получава духовно знание от него, като слуша. Or you could say somebody who has still 7 days left, he received a book, Bhagavad Gita,
And in these 7 days, his life can become perfect. И може да кажем, че някой, който му остават 7 дена и получи книга Бхагавад Гита, това е достатъчно време, за да стане живота му съвършен. Well, you have to be very determined. 700 pages means every day 100 pages. Right? Човек трябва да е много решителен. 700 страници, всеки ден по 100 страници. But generally, people have more time. You know, they still have years in front of them. So if they receive Bhagavad Gita, they can take their time to study and become enlightened. Обикновено хората имат повече време, живота е пред тях, така че ако получат Бхагавад Гита, те може да изучават подробно и да постигнат просветление. In verse, let's see, 125, that Prabhupada speaks about Bhagavad Gita. В стих 125 Шрила Прабхупада говори за Бхагавад Гита. Because we have heard there was this Abhideya, Sambandha Abhideya Prayojana. So in the verse it says that Chaitanya Mahaprabhu is still speaking to Sanatana Goswami. И понеже чухме, че има Самбанда Абидея Прайоджана, в този стих Чайтанья Махапрабху все още говори на Санатана Госвами. That devotional service or sense activity for the satisfaction of the Lord is called Abhideya, because it can develop one's original love of Godhead, which is the goal of life. Той обяснява, че преното служене, което се извършва с сетивата, се нарича Абидея, защото то може да помогне на човек да постигне целта на живота. This goal is the living entity's topmost interest and greatest wealth. И тази цел е най-висшия интерес и най-голямото богатство на живото същество. Of course, people don't know this. Разбира се, хората не знаят за това. So therefore, those who know it, their duty, you can say, their mission is to make people conscious what is the real goal. И затова тези, които го знаят, техният дълг или тяхната мисия е да помогнат и на другите да бъдат съзнани каква е тяхната цел. As Prabhupada points out in the purport, due to engagement in material activities, the original Krishna consciousness is covered. Поради ангажимента в материални дейности, изначалното Кришна съзнание е покрито. However, as the supreme father of all living entities, Krishna wants his sons to return home back to God, and therefore he personally comes to deliver Vedic literatures like the Bhagavad Gita. Но понеже Кришна е върховният баща на живите същества и той иска те да се върнат при него, той лично идва и дава ведическото знание под формата на Бхагавад Гита. And now he says he engages the Lord, he engages his confidential servants who serve as spiritual masters and enlighten the conditioned living entities. И Богът също така ангажира своите доверени слуги, които действат като духовни учители и просветляват обособените живи същества. And being present in everyone's heart, the Lord gives the living entities the conscience whereby they can accept the Vedas and the spiritual master. И действайки като свръхдуша в сърцата на живите същества, Богът им дава съзнанието, с което те да могат да приемат наставленията на ведите и тези на духовния учител. And in this way, the living entity can understand his constitutional position and his relationship with the Supreme Lord. И по този начин живото същество може да разбере изначалното си положение и връзката си с Върховния Бог. So actually, when we may say that those who are distributing transcendental knowledge to the people in general, they are acting like their spiritual masters. Може да кажем, че тези, които разпространяват духовно знание на другите, те действат като техни духовни учители. And if one is, as we find, or it was said before, Brahmana Brahmite Kona Bhagavan Jeev Guru Krishna Prasari Thai Bhakti Lata Bij, if one is fortunate, then he will, when he comes in contact with such Buddhida Jana, these munificent personalities, then they will accept. И както се каза преди в този стих, ако някой е достатъчно щастлив
да влезе в контакт с такива щедри, великодушни личности, той ще може да приеме това знание. Yeah, Krishna is in the heart, and he knows what is if there's some little interest, somebody is looking, he's searching for answers, then the Lord will make arrangements so that such a person will come in contact with one of the Lord's servants who are giving out transcendental knowledge. И Кришна, който е в сърцето, той вижда, когато някой има дори малък интерес и се запитва, търси отговори, и Кришна урежда той да се срещне с някой негов представител, който разпространява трансцендентално знание. Yes, therefore he says here that the Lord gives the living entity the conscience. He gives some indication whereby they take that step to accept a book, the Vedic literature, and the spiritual master. И Кришна, който е в сърцето, дава съзнанието и съвестта на живото същество, така че то да приеме това знание, което му се дава от ведическата литература и от духовния учител. In the last paragraph, Prabhupada says, everyone wants to achieve life's ultimate goal. В следващия параграф Шрила Прабхупада казва, че всеки иска да постигне крайната цел на живота. Yes, but because if we don't know what's the ultimate goal, then what happens? Да, но ако не знаем каква е крайната цел, тогава какво? Due to being absorbed in the material energy, we waste our time with sense gratification. We think that's the ultimate goal. Понеже сме заляти от материалната енергия, ние си мислим, че сетивното наслаждение е крайната цел на живота. And that's ignorance. А това е невежество. Now, through the study of Vedic literature, of which the essence is Bhagavad Gita, one comes to Krishna consciousness. Изучавайки ведическата литература, чиято всъщност е Бхагавад Гита, човек се издига до Кришна съзнание. And thus one engages in devotional service called Abhideya. И започва да се ангажира в предано служене, наречено Абидея. And then, when the living entity actually develops love of Godhead, he can reach the ultimate goal, prayojana. И когато живото същество наистина развие любов към Бога, достига крайната цел прайоджана. And in other words, one who becomes fully Krishna conscious has attained the perfection of life. И когато някой стане напълно Кришна съзнат, той е постигнал съвършенство в живота си. So, this is basically what we can understand from this section when Chaitanya Mahaprabhu instructs Sanatana Goswami. Това е в общи линии, което може да разберем от този раздел, където Чайтanya Махапрабху наставлява Санатана Госвами. So he asked just two questions: Who am I and why am I suffering? Той зададе два въпроса: кой съм аз и защо страдам? And then all this was explained that because first of all, if you don't know who you are, then, as it was pointed out here, you don't know what's the ultimate goal of life. И беше обяснено, че ако не знаем кои сме, тогава няма как да знаем каква е крайната цел на живота. And actually one doesn't know why one is suffering. И тогава човек няма да знае защо страда. And sometimes people ask this, why the world is the way it is. Някога хората питат, защо светът е такъв, защо се случват такива неща. And they take it even as an argument against the idea that there exists a supreme controller, God. И те използват това като аргумент, че няма върховен контролер Бог. One of the atheists, prominent atheists, one of his argument was that we talk sometimes about, intelligent design, right? Those who are propagating propagating the idea that there is a God, and the proof is intelligent design. Тези, които са атеисти и говорят, че има Бог, те казват, че доказателство за това е интелигентният дизайн в Вселената. And the argument is not very intelligent, the design. Cancer and the coronavirus is not an intelligent design at all. Обаче атеистите те спорят, като казват, че този дизайн изобщо не е интелигентен, като има такива болести, като рак.
до коронавирус. Това изобщо не е интелигентно. Old age is not an intelligent design at all. I can tell you that. Да остаряваш, старостта изобщо не е интелигентен дизайн. И аз мога да ви го потвърдя. Yes. And definitely death for most of us, especially if you're a billionaire, death is not an intelligent design. И смъртта за всички нас, особено ако си милиардер, това хич не е интелигентен дизайн. Yes. Then you invest millions of dollars to find out how I can live longer and actually finally become immortal. И тогава почваш да инвестираш милиони долари, за да откриеш как да живееш по-дълго и в крайна сметка да станеш безсмъртен. So the question why I'm suffering, it's a good question. Because nobody wants to suffer, but we suffer. Въпросът защо страдаме е много добър въпрос, защото никой не иска да страда, но всички страдаме. And as we can see here, the answer that Sri Chaitanya Mahaprabhu gives, that's actually the answer, that the living entity really has nothing to do with the material world. И виждаме, че отговорът, който Чайтания Махапрабху дава, е истински отговор. И всъщност живото същество, то няма нищо общо с материалния свят. The cause of suffering is ignorance, or in other words, being in an environment, you may say, in an atmosphere that is not compatible with your nature. И причината, корената причина за страданието е, че ние се намираме в атмосфера, която не съответства на нашата истинска природа. Тя не е съвместима. Like, you know, if you have a body made basically of earth, like we have, to be in the water, it may be nice for a few moments to swim and, you know, splash around, but all the time, no, it's not your environment. Както, например, ние с нашите тела, ако трябва да живеем във водата, за няколко минути ще ни е добре, ще ни е приятно да се къпем, но след това не можем да продължим да живеем там. Това не е нашата среда. And if you take a creature of the water, we have this famous sketch fish, the fish out of water, right? To show how the soul in the material world is like a fish out of water. It's suffering because it's not in its natural environment. И известната картина с рибата, която е извадена от водата и на сушата, тя няма начин, няма избор, освен да страда, защото тя не се намира в естествената си среда. So Vedic literature is for that purpose, especially as Bhagavad Gita, the essence, to first explain who are you, why you are suffering, and what to do to solve this problem. И това е целта на Бхагавад Гита, да обясни най-напред кои сме ние, защо страдаме, какъв е нашия проблем. So therefore, those who give that knowledge, yes, this is the most munificent activity, and they are the most munificent welfare workers. Затова тези, които извършват тази дейност, те са най-щедрите и най-великодушни личности. And of course, knowledge can be given directly, as we see here, in the form of Vedic literature, or in the form of example. И знанието може да се предава, както виждаме тук, в формата или на ведическа литература, или с личен пример. Actually, you need both. Всъщност ние имаме нужда и от двете. Therefore, one speaks of the book Bhagavat and the person Bhagavat. Затова се говори и за книгата Бхагавата, и за личността Бхагавата. If there's only book, that is explained in the first canto, it would be very difficult to become Krishna conscious just by reading a book. Ако е само книгата, много е трудно човек да стане Кришна съзнат, просто като само чете книга. And Prabhupada points out that like a medical practitioner or somebody who studies medicine, you can't become a doctor just by reading books about medicine. Шрила Прабхупада казва, че някой, който иска да стане лекар, той не може да стане такъв просто като чете книги за медицина. You need to have a connection with somebody who is already established, and he will teach by his example, by showing and all that. Трябва да имаме връзка с някой, който вече е специалист и той може да ни учи с личния си пример и по много други начини. So therefore, distributing knowledge is one thing. It's definitely very good, very beneficial. But at the same time, you also have to have the examples, the living examples of this knowledge. Хубаво е човек да изучава знанието, но ние имаме
трябва да имаме личен пример, така че да може да го усвоим. There, of course, are the devotees who are teaching by applying. Okay. Yes, by putting this knowledge into practice, you have to show how to do that. За да приложим това знание на практика, някой трябва да ни покаже как да го направим. And that's one of the, well, basically it's the main reason for having temples at all. И това изобщо е главната причина да имаме храмове. They are meant to offer sadhu sangha to the people so they can see how this Vedic knowledge, this transcendental knowledge is put into practice. Те са предназначени да осигуряват санга, общуване с личности, които могат да ни покажат как това знание се прилага на практика. Okay, so how do we do? Any comments or questions? Какво да направим? Има ли въпроси, коментари? Let me see. I can see you there. We are saying that you can continue there with questions. We have to start here the arati. That's Gorarati. What is that? They starting Arati there and questions will be here. Okay, so you are I mean, you will just switch off. Yes. Okay. Yes. Have a nice Gorarti. Okay. Thank you. Thank you. Hare Krishna. Hi, Haribo. Okay, now we are back home, back here. Bhakti Gauravani Goswami Maharaj ki jai. Okay, okay. So they are disconnected. They are muted. Sophia is out. Finished. Yeah. No, we are here. This can now be taken off, and you have to translate. Oh, what to do? I have a question. You have a question, and you have to translate. Good, easy. Now, if you want to take the microphone, maybe I don't know, because maybe it's necessary. Yeah. Искате ли микрофон или без микрофон? No. Okay, my question is the question is regarding the verse on Purnama, Daf Purnamidam. Isn't this word perfect? And is it possible even in this verse want to first know that it's possible by theory, but practice? Question between possible and probable. And This I don't need anymore. Why am I there? This is bogus. No, I want to get this out. Oh, but that's better. Is it like possible to be in this world but not be disturbed? And, To be in this world and not be disturbed. Because of the own Purnamidam numbers, because it's like perfect, because coming from the perfect itself and so on. If we don't, if we are establishing our, in our activity as servants of Krishna, not to be so much disturbed. Of course, it's possible. Brahmabhuta prasanatma, nashochati nakangshati. And I think you remember that question came up in Mona one time. I think it came up. You don't remember. I remember that. Or maybe it's some other place. I cannot guarantee. But this question has been asked before. Now, my answer, besides that answer, is that in itself, things are perfect. Not all perfect, transcendentally perfect. But, therefore, when we speak about the intelligent design part, even the so-called not intelligent like is perfect. The coronavirus is perfect. How it is designed in itself. Yeah.
понеже този свят е създаден от съвършение, и затова той самия сам по себе си е съвършен. И въпросът е, ако ние сме установени в служене на Кришна, възможно ли е да живеем по такъв начин, че да не сме притеснени толкова много от материален свят? И Махарадж говори, че да, той първо каза Брамафут е персонаж на цикъл, в който човек нито скърби, нито съжалява, кой на тази платформа. И след това каза, че дори всичко, понеже е създадено в съвършение, всичко в свят, дори коронавирус, е съвършено само по себе си. I mean, yeah. Now let's. This is an interesting question, and I'm trying to get rid of something here, but it doesn't. Yeah. So, I mean, Krishna's arrangement, even the material energy, it's perfect. The way it works. So any imperfection actually comes because we interfere as conditioned souls. No? Всяко всъщност несъвършенство в този свят идва защо? Защото ние злоупотребяваме като обусловени души. Now, besides the fact, now we have to make a caveat, they call it. It's too difficult, maybe. Somebody knows the word caveat in English? Yeah. It's all perfect, but there's some caveat. Well, I'm again there. Whatever. Easy solution. So what is the caveat? Janma mrityu jara vyadi dukkha dosha anudarshana. You know, these are four, how you call them, the basic miseries which are built into the perfect arrangement. And therefore Krishna says to Kalayana Shashrata, the world is temporary and it's a place of misery. But that misery is not a defect in the sense of the atheist saying, oh, you know, this should be paradise, and because there's cancer and virus and this and that, therefore the creator, he's not perfect at all. He made so many mistakes. No. If there is, therefore there isn't, because it's perfect, right? You say, you also believe, he's good, he's all perfect, and he's all knowing, but you know, look at all his misery, so therefore he cannot exist. Otherwise these things wouldn't exist. No, that's the argument. Very clever argument. No, тези несъвършенства не са като временност и страдание, не са заради несъвършенството на самия Кришна като дизайнер. Това е тяхният аргумент, че той е направил света несъвършен, но Кришна е направил несъвършен, той е с друга цел, а не с тази, както ти виждаш, че той не е несъвършен. Is that clear? Everybody agrees? Anybody disagrees? Some argument against it? We discussed that in Nemona, the same. Yes. It's perfect arrangement. To be imperfect. To be perfect, yes. No, but within that framework of having, you know, birth and death, and in between disease and old age, the arrangement is perfect. Дори в ситуация на несъвършени неща, and of course, I'll always give the example that, you know, the sun will rise early in the morning, same place, not something over there. And the astronomers, I mean, those who practice astrology, they have ephemeridus, how you call it? Ephemeris. You have the exact time of sunrise, moonrise, sunset, and all that. It's all on the calendar for the whole year.
They could calculate because it will be like that. It will not suddenly change. И астрономите и астрологите те имат начин, по който калкулатор и който изчисляват точния момент, секунда и така нататък за всеки един ден от годината, кога ще изгрее, кога ще So sometimes we have compared to like a clockwork. You know, we have all these, we say it's like a clock. There's so many things that are moving around, and everything is perfect because we just move the hands of the clock, perfectly. And therefore we have a clock. It works perfectly. It doesn't suddenly go fast. You can stop again and just do that. And then it goes slow. No, it will perfectly go around. So the design of the clockwork is perfect. And the more perfect it is, becomes a, how you say this, very expensive, super duper Swiss clock. Понякога ние сравняваме движението в Вселената с часовника. Защо часовника виждаме, че той се движи много постепенно, не така, че избързва и понякога забавя. Това е механизъм, който по същия начин тази Вселена тя се движи по този начин и имаме такива часовници, които са много точни. Това са такива супер швейцарски часовници. So the arrangements for all living entities, for example, to get food is perfect. It's already arranged. And therefore we have the God-centered society, that the equals karma. Krishna is fulfilling the desires of all the living entities. The elephant gets its 40 kilos every day, and the ant gets its bread. It's all right. Виждаме в Ишата нещата се казва, че в обществото, което Кришна е поставен в центъра, всички живи същества получават необходимото, като започне от малката мравка до същества. And if you live according to the law, there are laws. What can you do? You're not the lawgiver. There are laws. If you live according to the laws, everything will go smoothly without any problem. And the laws of the nature of the laws of God. И ако човек живее според законите на природата или на Бога, всичко ще върви много така гладко. Krishna explained in the Bhagavad Gita that you need rain, right? So there's a way to get that. And then when the rain is there, then things will grow and you can eat. The animals can eat, everybody can eat, everybody's happy. Кришна обяснява в Бхагавад Гита, че ако човек извършва ягия, ще бъде достатъчно дъждове, ще има достатъчно трева, зърнени и всички ще имат какво да ядат и ще се щастливи. Like we have this verse the other day, remember? First canto of Srimad Bhagavatam, chapter 10, verse number 4. Very important verse. Sarva Kama Bhutana. All the desires, all the necessities were provided in profusion by the earth. By the earth. Че всички видове нужди на живите същества бяха давани от материалната енергия в големи количества. Земята може да даде огромни количества различни неща, като например полагаме семе
и различни видове зеленчуци излизат и ние можем да ги ядем. And if you do it correctly, observing the laws, not violating the laws, you get more than you can. Yes. Yes, okay. One tree will give you more fruits than you possibly. И ако човек спазва нещата правилно, зависимо от законите, той може да получи много повече храна, отколкото има нужда. Дори от едно дърво, той може да получи толкова много плодове, че не е възможно да ги изяде. Then you have the animals, especially the cow, just eats grass. You just leave it. You don't do that. Those bites. Пък ако погледнем животните, например кравата, такова животно е, че единственото, което има нужда от трева. И тревата няма нужда дори да я гледаш, тя си расте от само себе. And it converts grass into milk. I mean, how do you do that? И трансформира тревата в мляко. Как това изобщо може да бъде направено? Това е едно чудо. Можеш ли това да направиш? Просто да ядеш много трева и мляко да даваш мляко. Не, можеш. So Krishna has made some relations that just this and then so many things. And you observe, you respect the laws of nature. Then these things will just be there without even paying for it. Кришна е направил перфектен аранжимент и ако човек се съобразява с тези закони, той може да получи това, което има нужда, без дори да плаща. But then comes the conditioned soul. За тогава идва обусловената душа. Greedy, Алчна, похотлива, conditioned soul. обусловена душа, Who is not satisfied with the religion. която не е удовлетворена с този аранжимент. So you poison the earth to get more product. Отравяш земята, за да получиш повече полза и продукция с торовете, изкуствените торове. And what you will have, they know if you do this again and again and again and again and again, at one point you start to be barren. И тези, които Cannot produce any more child, the earth will not produce anything. Not even weeds. not even grass for the cow. И ако ние знаем, тези, които се занимават с това, ако турят с тези изкуствени торове, турят, накрая самата почва става като пустина, така безплодна и дори и плевелите не растат на нея. Yes. And let's see where I find some. Because just recently, I had some photographs from Afghanistan. Съвсем наскоро получих снимки от Афганистан. Showing such type of Мога да покажа подобна почва. It was just like a desert. Беше като в пустиня. Това беше, то не е било пустиня, то е поле. But it had become like a desert, and there was a farmer taking the earth with his hand, and it was kind of Но фермер, който отива на полето, взима с ръка част от почвата и я пуска отгоре и тя просто като се беше превърнала на пясък. So that is the result of sinful activities. Това е резултат на от греховните дейности. There was no rain anymore for maybe 2 years. От 2 години не беше валял дъжд. So here is no rain for 2 years. Big problem. There's no dripping system. There's no river.
can move to other place. Ако няма тук вода за 2 години и ако нямаше река или други водоизточници, какво ще да направиш? Какво ще правиш за 2 години, ако нямаш никаква вода? И аз казах, че ще потърсим друго място. But as long as one follows respect to the range given by the Lord, there's no scarcity. That's what's called fullness. Но докато човек следва законите, тогава той няма да има за него никакъв недостиг. И затова се казва, че аранжиментът е перфектен. От тази гледна точка разбирам, че той си е съвършен цялостен. I mean, it's all supernatural in one sense. You know, talks about mystic potency of the Lord. Even in the jungle. Това е естествено и Прабхупада говори за мистичните сили на Бога дори в този материален свят. That in a small seed, that all the information, it just put into the ground and walk out of the sun. And the whole tree with fruits or whatever, flowers come in different colors, different shapes, and it's all from the earth. The same earth, from different shapes, different colors come out. How is it possible? В една и съща почва слагаш някакво малко семенце и израства огромно растение или дърво, което дава различните семенца, израстват различни растения и дървета, които дават различни видове плодове с различен цвят и различни видове цветове също. И това не може да му направиш копия просто в една лаборатория. Въпреки че толкова много напреднали учения. By combining whatever you may analyze, I'm sure they analyze everything that's in the seed. You take these ingredients, you put them together, make a little shell around the place, and see what happens. Everything will grow. Дори на малко семенце те не могат да произведат. Сигурен съм, че те са анализирали състава на семето, знаят точно какво има вътре. Нека да вземат всичките химични съставки в тяхната лаборатория, да ги увият с малко пластмаса, нека да го сложат в земята и да видим какво ще израсне. So, you know, I'm just trying to find out here. Nice earth, completely dry, but I'm not sure how to get this. I could put it into power plant. If I don't have power plant, can I check and drop? Drag and drop. Drag and drop. That's a good idea. Yeah, that's what I do with that. So it should also work here. Huh? Yeah, it should. Okay, let me see. Well, I mean, just to illustrate what happens if we don't do this correctly. Я ще ви покажа какво става, човек става Anyway, so is that good enough as an answer? So the but, let's hear the but. I was also thinking about more about the point. It's like many nature is many disturbances here, just like disease and stuff. Yes, there's many disturbances. Like what? Like diseases, you mentioned many of them. Yes, yes, yes. And I was thinking more about an example of Prabhupada was giving something called the coconut. So it's in the material world, but it's not. But you asked about Purna. Yes, but because I was perfect that if we are in harmony with the purpose, you know. Well, Yes. That's not the coconut. It's not. Yeah. The coconut is your. Anyway, you may want to. Yes.
Yes, I know. Въпросът също беше така свързан просто с Прабхупада, пример с Кокосовия, който присъхне, той е в материалния свят, но стигне до тази гледна точка на света е съвършението, ние сме това използваме енергията правилно, не би трябвало да се проявяваме от различните страдания. Накрая ще кажа, че не този пример Кокосовия е малко по-различен. So, well, then now they know what the coconut is. Okay. So coconut means that's the Jiva Mukta, the liberated person who is liberated although within the material world. Това е говорим за Jiva Mukta, който е освободена душа, дали вътре в този материален свят. Means it's like the coconut, you have that white no, spoon, actually called flesh. Pulp, just call it pulp. The white pulp, which normally is very much attached to the outer shell. It's very hard to get off. We all know it. Знаем за кокосовия орех, ядката в което е, обикновено с почерупка, която е много щедро навързана към самата ядка и тези, които се вадили, знаят много добре това. So generally, the conditioned soul is like that. It's like the white pulp, very much connected with the outer shell, with the material body. И в повечето случаи, обикновената душа е точно така, като бялата ядка, която е много твърде привързана към черупката, това много се привързана към материалното тяло. So much so that one calls it misidentification. You even think I'm the shell. Да толкова, доколкото човек даже си мисли. Аз съм тялото или аз съм ядката. To be liberated means that the pulp is no longer connected to the shell. It's actually disconnected, but within the shell. Ако да си освободен, означава аз нямам нищо общо с тая черупка и си вътре в черупката, но си откъснат от нея. Може човек да използва думата непревързан. Или It's not anymore connected, it will make a sound. You know it's dry and it's hot. И тогава взимаме кокосовия орех, разпръскваме го и тогава се чува звука хлоп-хлоп, което означава, че кокоса и ядката е от нея също. So the Jiva Mukta, the liberated soul, means the living entity, the soul, living within the material world, within the material body, but not anymore attached. Like this part separated from the shell. Jiva Mukta означава личност, която живее в материалния свят, но не се отразява с материалното тяло и то е отделено от него, както ядката от черупката. Of course, that's all on the level of consciousness, obviously. Разбира се, това е очевидно, че това е нивото на съзнание. Not that the soul is somehow within the body making something. Така че отделено и ако ме разтръскаш цялото, ще има някакъв звук. Кришна съзнание е такова съзнание, че ти живееш в този свят, но не си привързан към този свят и това е изкуството на Кришна съзнание. Yes, now it's become very good. Нещо друго, ако има, някой да се пита.
And what about the suffering? What about he experience or don't suffer? Or, because we heard for very advanced gopis that they don't feel anything. Even if it's, they don't notice, there is even some description, I think, about the gopis, which the bodies start to, to become very weak, but they didn't notice. They just thinking about Krishna. They didn't notice that. И така въпросът е свързан с какво за страданието то чувства ли или изобщо не му правят никакво впечатление страданието. Махарадж каза, че има Капиладев, той говори теми, подобни теми. Той отговаря на този въпрос, дали човек чувства страдание, когато напредне в Кришна съзнание. He says that the devotee doesn't suffer. Той обяснява, че пренадарение не страда.